Du ligger I mørket akkurat nu, eller større du pien skjerm og later som om du jobber. Men du kjenner den spesial ting den I bristet, den som dukker opp. Enkiar du innser at du har blitt en beroll I ditt eget liv. Du har ventet på en versjon av deg selv som faktisk ikke eksisterer, som skal dukke opp og redde deg. Du tror det finnes et fremtidig deg, som mer disiplinert, mer modig og mindre sliten, men den personen gjenfødt. I den videoen vil du lære gjenfødt dette kommer, for why hjelp deg. For dette du som har drept ham medhavet enest liv. Liglisik I dagd. Du noen gang har visket. Dette still nu. Bær oss. Tenk på hvordan du brukt morgenen din. Tenk på det fast 30 sekunder etter at du våknet. Du folk den jo medelbær trengen til rocken. Gjorde du ikke? Du strekt deg etter telefonen for ginin din I det helt tatt var helt pipen. Du mttchva andre mennesker gjord. Slik at du slapp veiens at du selv ikke gjorde noe som helst. Du scrollet. Du sjekket varsler som ikke betyr noe. Du måtte hjernen din med digital. Spill med bær for why. Dive den mild angsten ved vejvejevgen. Dette slik livet dit lekker bort. Ik I en massive explosion. Ik I en tragisk ulyk. Det lekker gennem sprekken I din comfortable. Etter middager, du forteller deg selv at du har det travelt. Du har e-poster. Du har rent. Du har planer. Men hvis vi skreller alt det bort, HVA stør igjen, du bør på stedet veil, du utslet ved slutten av dagen, men du har faktisk ikke beveget degen. Millimeteren kremer den. Personen du lovet deg selv at du skal, veier for 5 år siden. Dagen begynner flight over I hverandre. Mandag ser ut som torsdag. Den meniden ser ut som den forrige. Du venter på et tegn. Du venter på en kreis eller et mirakel som skal sparke I gang den virkelige indringen. Men sannheten det rett tidspunktet. Ingenting du forteller deg selv, for slipp kjen på smerten av din egen feit. Du avhengig av komforten I din egen skuffels. Den kjent. Den trygg. Den som et varmt tepp av kanskje neste uke. La oss snakke om avtalen du inger I dusjen. Du vet hvilk jeg mener. Du størder under vannet og planlegger. Du blir inspirert. Du bestemmer deg for at I morgen dagen da alt endes. Du føler et sted av stolt bær ved tenk på jobb hardt. Du får dopamin-rushet av prestasjonen uten faktisk har gjort jobben. Og I det blikket du ggret og klør på deg. Blør verden bukit igjen. Og du lar den visjonen slippe nær som dampen fra spillet. Du sviker deg selv for frokost. Og du har ikke engang anstendighet nok til si unskyldt til den personen du bedrar. Fiendene økonomien. Dette sjefen din. Dette oppveksten din eller mangelen på ressurser. Fienden det faktum at du har blitt en professional I for handel med ditt eget potential. Du har blitt en ekspert på snakk deg selv av ting som betyr noe. Du sier til deg selv at du hviler. Enkiar du egentlig bæratner. Du sier til deg selv at du forbereder deg. Enkiar du egentlig bæratsetter. Se på hendene dine. Se på livet ditt. Du faktisk stolt? Eller du bær God til leit som? Du har bygget et bør av jeg skal start Enkiar.
Og du har bara det länget du har begint y elsk sprinkelin. Övergang du checkar telefonen för y ungen vanskelig uppgav. Stämmer du på din egen obetydlighet? Övergang du väljer den enkel utvägen. Fortäller du underbevissten din att du icke vart insatsen. Och det värst? Du är den enest som vet det. Ali André ser masken. Du ser dig klär dig. Du ser personen som har det helt greit. Men du vet sannheten. Du känner tomrumin. Du vet timing du kastet bort ved y styra. I vägen för de arbetet folks för tungt. Du vet projektin. Du startet och låt de I en map. För du var rädd. För y blir sett på som en nybegynnare. Titta ik en fånig bar recherche. Detta en som får till ett deg och sang. Du fyller deg som du har tusen py full det har du mens du finner deg selv. Stripper klokken bort hälsan din. Malayatin dying och broaden din. Versionen av livet ditt som var muligt då du var ju. Abort. Versionen som var muligt då du var ju för. I född med y lux. Jaya det vont y higher. Det bör det. Det bör jaya deg dörlig. För den san indringen. Du letter etter. Ik en destination. Detta ik en banksoldo eller en titel. Detta slutten p borgerkrigen in I ditt eget hod. Detta jag blicket du slutter y live för deg selv. Detta jag blicket du inseret senna. Astedigt der drömmer ratna och blör till bitterhet. Tänk pivum du vill virum tier vis du ik ändra deg I dag. Ik den hateful. Versionen. Den logisk versionen. Havis du fortsätter y ta de sam volgin. Fortsätter y gi etter för de sam impulsin. Og fortsätter y bruk de sam unstylningen. Överender du ändrar upp som en person som är äldre. Trattier och fyllt av en typ anger som ingen mängd pengar kan fix. Du vill via den personen på festen som snackar om det du nästan. Jord, är det nog för dig? Är det arven din? Ändring handlar icke om y för sig bra. Det handlar icke om y fin en nist. Det handlar om det brutal, repetitive. A glamorous arbetet med y gär akkurat det du du skall gär. Speciellt en chia du följer deg som ett halt skål. Det handlar om y via din egen här istället för din egen slave. Det handlar om y se den enkel vägen och välj den hard. Ik får du en martyr. Men får du ändlig insert den enkel vägen för rätt till ett stopp. Du tränger ik en ny bok. Du tränger ik en ny podcast. Du tränger ik meg till y förtell deg HVA du skall gär. Du vet alla read HVA som jazz. Du har visst det I menida. Kanske du väntar bär p tillitels till y via storatet. Men ingen kommer för y gi deg den. Världen blir segik om du misslycks. Faktiskt är det lättare för världen om du blir akkurat där du är. Still. Förbrukande och fjällig. Hör den. Sannheten du har ont. Livet du vill ha. Blir akkurat nu begravd under livet. Du tar till tack med. Över. Time du brukar py via comfortable. En time du har sent le från den personen du varment y via. Du mördar akkurat nu ditt eget potential med tusen sma cutter morgon. Slut y venti p den rätt förlelsen. Förlelsen är en lugna. Den motivationen. Du letter etter.
En nedgangs ven som verlated deg I det jeg blikket ting blur vanskelig. Du trenger ikke motivasjon. Du trenger en regrad. Du se deg selv I spillet og blir kvam du endelig på deg. Stillheten tilbake nu. Du hyrer den. Jeg du ikke. Dette leiden av livet ditt som passere. Du kan gi tilbake til scrollingen nu. Du kan gi tilbake til planin. Din. Du kan gi tilbake til legnen om du skal start på mandag. Eller du kan endelig innrømme mandag. Bare et annet ord for aldri. Du har vært en tilskuer I din egen sjel alt for lenge. Dette p-tid y slut y cp og begin y existe. Ik fordi dette lett. Ik fordi dette gi. Men fordi alternativt en langsom. Still done mens hjertet ditt fortsat slør. Du vet hva du gjør. Du har alltid visst det. Det eneste spørsmålet som gjenstår. Om du har motet til y slut y via din egen størst skuffels. Vi den mannen du lovet at du skal via. Hvis den samtalen var den du trengt y higher. Vet du hva du skal gjøre videre.